plays a long time, one of the best known of the Dutch drivers, but he's had a real poor season. A lot of bad luck. He rolled his car once, this nice new car we got here. Had a few problems with it, but Koos will be further down the grid looking at some of the better names at the front, the English and Dutch. Koos, tell me, how do you rate the chances of the Dutch driver this year? No, let's say a 50-50 chance this year. Kronos got a good car, Visser's really doing well at the moment, and yeah, I think that's one of the two Dutch guys who's in the first 3 places. As far as results go around the long track, Pete Keizer has been looking pretty good. How do you rate Pete Keizer's chances? Yeah, I don't know, right, this year, you know, he had 2 bad accidents lately, and I don't know, I think he's scared a bit. He's going to be careful. If he's gone, you know, he's gone, he's very hard to catch, but otherwise, I don't know. In terms of sheer speed, which is the fastest of the Dutch cars around the long track? At the moment, Martin Wolf. He's the fastest at the moment. And this is the number 8 car? That's the number 8 car, yes. What did he have under the bonnet, do you know? I don't know. Big, I think. Big, yeah. Big money? Yeah, it's guys with a lot of money, you know. That. Tell us about your misfortune this year. You've not had much luck? No, this year I built a new car and had a new engine built by a NASCAR guy in the States, but I had no luck at all this year. I rolled over a couple of times for a couple of months ago and no luck at all. But you're going to keep trying? Next year. How far down the grid are you today? I think I'm in the 9th or 10th row. So you'll be coming from behind? I'm coming from behind. Oh, and in the first 3 places. So that's Koos Peters, ending in the first 3 places, he thinks. We wish you all the very best, Koos, and thanks, Keith. Let's have a good race. Thank you. This is Ron Kroender, starting on the front row, in fact the pole position. You're right on the front, Ron. Yeah, that's true. You had a lot of bad luck at Hensford. You were running 4th. We thought you were going to get in there for a good place. Yeah, maybe, but was more unlucky. Yeah. But your car was good. You were using your big engine car. Yeah, using new car. Only too much smoking tires, but it was fast. Which car are you using today? New one with the big block. You think the big block is better around here? With dry weather it's maybe better, but when it's wet, maybe the small block's better. And what's the weather forecast today? I don't know. I think you have Jane Bean using your spec car. Yeah? The small block. Yeah. I hope she doesn't go faster than you. It's very fast. She's a fast lady. Yeah, I know. That's right. It's very kind of you to lend the car. It's good. Okay, thanks. We wish you all the very best in the long track. I think it's about time we had a win from Holland. I hope so. With you, I think most of the hopes lie. We shall see. You obviously have a lot of help. Who do you want to thank for your effort here today? Joop and my dad and everything. Everybody who helped me with the car. I want to thanks. Okay? Well, this is the best hope, I think, from the Holland drivers. Remains to be seen whether, in fact, Ron Kroender can do it, but we wish Ron all the very best. Thank you very much. This is England's #1 Spider-Man, Andy Webb. Nicky Lauder. Andy, we're not seeing you from the front of the grid or anywhere even near the front of the grid, but you're over here for fun, I think, mostly. Yeah, I'll probably be a golfer today, on the green in one, you know. Do 1 lap, watch the race from the centre green, you know. That's your style. No, seriously, if it starts to rain a bit, you know, I might get a chance to get towards the front. You know, never know, a little bit of pile up at the front and we might be there, you know. This new car's pretty impressive, but you're having problems at Hensford. Have you got it sorted? Yeah, what had happened, we'd fitted 1 second-hand fuel line and we got a bit of muck in it, and we'd blown the line out first, but it didn't come out. So every time I started at Hensford, the car used the fuel that was in the carb and then stopped dead. So we spent most of the race racing on the centre green there, you know. But hopefully we've got it done and we've tried it, and hopefully it'll be running good. It's a pretty impressive car. You're happy with it, I'm sure. Yeah, we've altered it from when Graham had it. You know, we've changed all the suspension to the way I think it will maybe perform a bit better, and we've just got to try it now and see. We've done a few useful laps at Brayfield. Brought it over here, like you say, for the fun, but on the other hand, you know, if things go right, we're going to try, you know. You'll be watching from somewhere down the grid, Andy. Who do you really reckon the chances are in today's big race? Well, I've got to go with John Lund, basically, because I think he's trying for the double, and that's going to give him a boost. But having said that, Ron Kroender and Pete Folding are both threats, aren't they, you know? So as far as the locals go, your money's on Kroender? I would say Kroender, yeah. Maybe Rod Fisher if he gets mobile, yeah.
But out of our boys, I think I'd give John Lund and Peter round about an even chance, you know. I think John will probably follow Peter for most of the race and then have a dig towards the end, like, you know. Well, who knows? It might even be Andy Webb from down the back there somewhere. Well, he'll be praying for rain. Yeah. There's a bunch of guys here that are on the prayer mats at the moment. So who knows? Could be Andy Webb on the rostrum. Thanks a lot. One of the most recent drivers to make a really big impression on the NACO scene, Lou Wobbish. Lou, you come from the very north of Holland, I think. Yes, from north of Holland. It's a long way to come to Baarlo. It's 3.5 hours. Yeah, how many kilometres is that? 300, I guess. Yeah, nearly as far as coming to England. Yes. Yeah. You came to England 2 weeks ago. Yeah. For the first time. For the first time. And you enjoyed it. Yeah, I liked it. I think you turned the Englishman over, number 21. I don't know. Yeah, maybe. I think everybody says you did it. Oh. In Hensford, you're also having fun. You hit the fence early on. Yeah, in the final. Your wheel goes flying down the track. Yeah. And everybody says that's Lou Wobbish. You always drive like this. No, that's not true. You make a big progress this year. Yeah, the first time by the NACO. Before I drove in a Lelystad only. Yeah. This is the first year by the NACO. Tell us about your engine. Is it a big block or a small block? No, small block. It's a 383 engine from Heroes Racing Engines. That's the Krunder family. Yes. Yeah, I think they build a lot of engines. Yeah, a lot. Yeah. So how do you rate your chances today? No, not a good chance. The engine is too small for this big track. Yeah. But how about the future? Oh, I hope I got a good sponsor maybe, and then I go further. Well, you do very well without a big sponsor, so if you get a big sponsor, maybe that's the way to go. Yes. Thank you very much, Lou. It's very nice talking to you, and we wish you all the very best in the Long Track World Final. Thank you. The race, maybe. Well, we've got here Mr. Chris Bimmel, the famous one-time Smokey Bimmel. He now says he's reformed. It's non-Smokey Bimmel. Knows how to conserve his tyres and go for the wins. Chris, I think you have a new engine. We have a new engine, yes. Good engine. A good engine. A very special engine. Maybe. What is it? Is it a big dog? And a big block stroker. And 565. Yeah. Inches, yeah. Yes. Where is it made? In America? Duitsland, Germany. In Germany. In Germany, yeah. And this is where the engine used to come from for Freedom Horses, I think. Yes, klopt. Same place. Yes. And he used to win the big race with a big engine. No, maybe. Tell us about your tyres. You don't smoke your tyres anymore. No. You're reforming the character. Yes, the expensive. The tires. But because you drive more carefully, you go better. Yes, You get good results now. maybe. We thought in England you were going to have a win in the consolation race, but you let Dan Clark win this one. Yes, now was ik 2 in the final. It's better. Yes. That's right. Second is better than. Yes. In the old days, first was better than second, and nowadays second is better than first. Yes. Well, Smokey, you're very popular in England. You have many fans in England, and many of those are here today watching. If we have a victory in Holland, it would be very nice to see you take the checkered flag. Ja, zegt hij? Nee, nou, zeg maar, doe allemaal maar de groeten. The boys. I think he said that if he can't win, well, nobody's going to win, and he's going to burn his tyres and blow everybody off the track, something like that. Either way, it sounded good. You don't want to keep him too long, but we've got Peter Folding here, twice long track world champion. Peter, you're starting on the front row of the English, which is third row in the big race here. How do you rate your chances? Well, we'll just go out and practice and see how we go on, and I think it's got to be as good a chance as anybody at English from where I'm starting. John Lund will be there, Krunder, there's a few other Dutch that's fast. The car you're racing, with your small block, you came out here last year with this car first time untested. That was a mistake, wasn't it, really? I don't think it was a mistake because I never raced other ones, so you're never going to know, are you? I mean, if I'd have raced the other one, it never got altered from year before, and everybody gets faster, don't they? But you'll be happier using this car this year. I presume you've found a few ways of making it go faster? Yeah, I mean, last year we got it right eventually, but last race, it was just with a new thing, you just don't know where you want to be gearing-wise or anything, and we eventually got it right last year, but it's too late, isn't it, third race?
As far as the Dutch drivers go, I presume your money's on Kroonder, is it, for the strongest challenge? Kroonder is good. He says he's not the fastest at the minute. He says Kaiser and Verhoff are both faster, but I think he's got more, seems to have more experience in dealing with traffic and that. Well, Peter, they're going out to practice now. I don't want to keep you any longer, but we wish you all the very best for possibly a third long track world final. Thank you. Bonnie was fit to the shower in Hensford, getting lucky. John, do you feel lucky? I certainly was lucky at Edness, but I think I might have used my quarter of luck up now. Racing from the third row, of course, you've got 4 cars from Holland in front, but whilst they might be fast, I'm not so sure about them knowing how to handle the traffic. What's your assessment of the locals? Well, I think they've plenty of laps to start with where they'll have an open track, so I think they might take some catching early on. They're not going to hit traffic until later in the race. I've not gathered much in the way of information about the local engine. Do you know whether there are likely to be faster engines out there? I would think so, yeah. Some of them seem to rev to about 8,000 revs and produce God knows how many brake horsepower, but whether they'll last the distance. What's your rev limit, John? More 7 at the very most. Yeah. What are you running at the moment? Is it 510 or is it bigger? 540. That's a stroker, is it? Yeah, that's a stroker. It's the same engine as I had last year. And it won last year? Yeah, but I think there's some better engines about now than last year. So a lot might depend on the opening laps? I think so, yeah, and the weather. And the weather. Well, as we talk, there are raindrops in the air. John has just walked up with 3 dirt stockers, which are right should it rain. So no doubt we better let him get on and get some tyres fitted in case there's a thunderstorm. Sie gehen in die Baarler Kurve hinein, 57, das müsste ein Mann aus England sein. Jawohl, 57 vorne. Der Weltmeister noch ziemlich weit hinten mit der Startnummer 200. Wer als erster dort hinauskommt aus der Fahrerlagerzone mit seinem weißen Wagen. Hier kommt der Engländer, geht in die zweite Runde hinein. Dahinter dann die Startnummer 4 und dann die 6. Und wo bleibt der Weltmeister? Hänger und Poolturner, der Vizemeister ebenfalls. Die Nummer 9, die Nummer 3, die Nummer 200. Der Engländer geht auf und davon mit der Startnummer 57. Und da kommen wir zum aus der Fahrerlagerkurve heraus. Ich schalte rüber zu meinem Kollegen Klaus. Dann hören Sie den Beckmann
uit Engeland. En dat is eigenlijk de eerste keer dat we hebben gezien dat hij inderdaad zo'n voorsprong kan nemen. Ik neem aan dat hij inderdaad een nieuwe auto heeft. Het is op de tweede plaats 120 tonen klein het lange bal. Daarachter staat nummer 6 John van der Bos. Daarachter staat nummer 9 Wim Peters die een beetje vastgehouden wordt. Arie zegt het niet. Maar die uit Engeland uit Londen, daar gaat hij aan de lijn. De tweede plaats is voor. Aan de binnenzijde, John van der Bos staat nummer 6. Kan hij dat houden? Nee, het is 120 tonen klein. En buiten probeert dan, en dat is de specialiteit, start nummer 9. Daar gaat inderdaad John van der Bos rosmalen. Start nummer 6 gaat proberen naar de buurt te komen. Bij Tony Peck van uit Londen. Gaat aan de leiding. En we gaan over de uur, hè. Down the home straight away into turns 1 and 2 around the top there. Paxman in the lead in car number 57. Car number 9 in second. In third place, moving up quite rapidly there. In second place is car number 6. All of them down the back straight and beginning to spread just a little bit, but it's still Paxman. Around 3 and 4 on that one. Puts it in nice ball. Holds it nicely. The UK's right line as it comes up and over the start finish. Oh, that's some way to go though. He's holding it well. It was said that he was just a little bit under par perhaps for this long track, but he's still there, and at the moment no one is making any impression on him. However, the number 9 car might as he dives inside the second place, and number 9 moves up into that second place as he turns into and he's good as he comes into the whole line. Okay, und da geht es weiter von Rosinen 5 für die Engländer, meine Damen und Herren, auf Platz 1. Aber jetzt kommt die Startnummer 9 mit dem schnellen Wagen, dahinter die 6, dann die 3, dann sehe ich den Weltmeister kommen mit der Startnummer 200, Tonje van Bakel. Wo bleibt Lauren von der Felder? Er scheidet aus. 78 scheidet aus. Lauren von der Felder aus dem Rennen. Jetzt wird es immer enger für den Kollegen aus England. Denn da kommt die Startnummer 9, dann die 6, dann die 3, dann der Weltmeister. So ist die Reihenfolge, meine Damen und Herren. Und es wird eng für den Engländer. Er muss ein Chipchen drauf tun, denn die 9 kommt näher. Dahinter dann die 6, dann die 3, dann der Weltmeister für das Startnummer 200. Und ich schalte rüber zu meinem Kollegen Klaus. Dankjewel, en zo die plek van die klasse kan vanavond in de laatste 2 ronden. Want het is inderdaad zet nummer 9. Het is Wim Peters uit Nijmegen die daar de aansluiting krijgt en hoogstwaarschijnlijk in de nog resterende ronde. En het zijn er nog 2 zal proberen. Omdat Tony Peck die daar een foutje maakt, even een stuurfoutje. En dat is uiteraard genoeg voor de man die daar nu aan de leiding gaat, start nummer 9. En Tony Peck van heeft het goed gedaan. Als hij doorkomen, zitten we in de laatste ronde. In de laatste ronde van de voor mijn collega uit Engeland. Dat is prima. Okay, so we had a change in over there on the far side. Paxman seemed to lose it just a little bit as he went out round that second turn on that last lap. Just had to give way. He's now in second place and it's car number 9 Faders in that first position. First and second place is changing. Still happening over this quarter. Right goes down, over it goes. Number 9 technical. Paxman in second. Tegen de winnaar van de eerste maand willen we toch ook een compliment brengen aan Tony Paxman. Want we hebben hem hier in Baarlo absoluut nog nooit zo verschrikkelijk snel zien rijden. Maar daar komt nummer 9 Wim Peters uit Nijmegen. De winnaar. De verkoopstands, dames en heren, van de NACO zijn geopend op het rennerskwartier. En ook achter de hoofdtribune. Daar kunt u een blijvende herinnering kopen. Natuurlijk aan alles op het gebied van de Autospeedway. Ook de videobanden zijn natuurlijk weer te koop van alle internationale wedstrijden, wereldkampioenschappen, ook van de korte baan wereldkampioenschappen in Engeland. Ja, applaus, applaus, Wim Peters uit Nijmegen. En de Nederlanders zullen ontvangen met een gejuich en applaus. Hey, staat daar in de vangrails. De wedstrijd kunnen zien bij de Hot Rods. En we zullen hoogstwaarschijnlijk de wedstrijd...
laatste aanwijzing. En we gaan straks over 10 ronden te gaan voor de reserveklasse. En we zijn benieuwd naar de strijd tussen start nummer 17 en start nummer 7. De beide Bolivers die daar als allerlaatste zijn vertrokken. En dat is natuurlijk Piet Keizer. En dat is start nummer 17. En dat is natuurlijk Arie Verhoef, het pijnmaker, die proberen zo snel mogelijk door het veld heen naar voren te komen. Ja, 81 zien we daar de man uitweert. Ja, ja, zoals alles uitweert. En we hopen nog dat het niet dat en Wesley heeft laatst toch wel een beetje problemen. Ondanks het feit dat hij een supersnelle coureur is en dat de wagen supersnel loopt. Dus het 81 die aan de leiding gaat. Zoals alles uitweert nu. Ja, inderdaad heeft de leiding nu overgenomen. Van start nummer 7 van 34 van Katsburg. En die mannen lopen zelfs een beetje uit. We zien in start nummer 17 Keizer en 17 Arie Verhoef een beetje opgesloten zitten. Maar daar zien we Piet Keizer komen overuit. Uit Innsbruck, we zien daar al een geheime Christian Moestang. We zien daar op dit moment de Moestang. Daar komen we weer. Met 81 is de Jostbouwers net weer aan de lijn. Well, he's now carrying it on around here very quickly indeed, and very much at home, and something that we don't get in England, of course, but built for this big track here, and operating very well indeed. The leader pulling right away down that back straight, no problems as yet, but he's certainly on a little further back down that straight. At the full throttle divisions around turns 2 and 4. The leader coming through now, lapping up the front there, car number 81, that's the one, well ahead. But up here, Kaiser in car number 7, he's right up into that second place. He's really putting the pressure on all the way round there. Takes it nicely around, turns 1 and 2, then moves down the back straight away. That's where the speed will come. He opens it up, puts his foot hard down on that loud pedal, pulls away, but the man behind him narrows it. The one that's through, and they're very, very close. Watch them as they go into 3 and 4, and back through into the home straightaway. Ja, en dan is de meine Damen und Herren, die Startnummer 81. Aber dahinter an kommt Piet Keizer mit der Startnummer 7, mit seinem neuen Wagen, aber der härteste Konkurrent, der ist die Startnummer 17, der auf Platz 3 fährt. Ja, an der Spitze die Startnummer 81, aber dahinter an die 17. Das sind die beiden schnellsten Fahrzeuge. Mal sehen, wie nahe kommen sie an die Startnummer 81 heran. Weiter die Startnummer 7, dann die Startnummer 17. Ja, das war ein packendes Rennen. Dann die 102 auf Platz 4. Dann kommt der 8. Mann aus Belgien. Der Belgier mit der Startnummer 8 an der Spitze. Und verändert die Startnummer 81. Piet Keizer mit der Startnummer 7. Müsste nach vorne kommen. Und ich halte es jetzt mal für den Gold. Ja, dankjewel. Want we zien dat Losbouwers nog steeds van de leiding gaat. Zat in de 81 komen uit hier. Maar we zien de beide Bolivers inmiddels zich losgereden hebben uit het peloton naar voren komen. En het zal waarschijnlijk toch niet Keizer zijn. Als een van de eerste die daar aansluiting krijgt bij de groep wel Losbouwers 81. En het zal voor de Losbouwers heel erg moeilijk worden om hier inderdaad de groep te kunnen behouden. Kijk eens even, daar zien we van Veener brand uit. Eén meer de problemen. Maar tweede ruimte, daar komen ze. 81, 77. Arie Verhoef, het pijnmaker, nog absoluut niet kansloos om hier de eerste maand te gaan winnen. Maar voorlopig gaf ik er toch een beetje op die kijken met die supersnelle bolide. Gaat u proberen hem losbouwen. Maar aan de binnenzijde voorbij te gaan losbouwen. Toe te verder bij de jaren is dat die kijken inderdaad ook erbij gaan. We zien dat we inderdaad als ze doorkomen nog 2 ronden te gaan hebben. Dan komen de eerder goed kijken aan de leiding. De laatste ronde. 17 Arie Verhoef op tweede plaats. Losbouwen op derde plaats. 2 laps to go in this one, ladies and gentlemen, and Kaiser in the lead down there. That familiar name to all UK stockcar and carrying his rodeo car down the back straight and already beginning to pull away. Puts on the tire again, and then comes roaring up and past the field. Number 17 and 81 in that order. En de letzte Runde läuft, meine Damen und Herren. Die letzte Runde an der Spitze die Startnummer 7 mit Piet Keizer. Dahinter dann die Startnummer 17, dann die 81. Und dann kommt die 102 auf den 4. Platz. An der Spitze, meine Damen und Herren. Immer noch die Startnummer 7. Da kommt der Piet Keizer. Zweiter, die Startnummer 17.
schön Radio Molnix. Achtung, Fahrerlager, die bitte klar machen, bitte schön klar machen. 10 Runden, meine Damen und Herren, 5 Klasse. Der Start ist frei und da kommen sie. Maastricht, der kommt der ist 22 für Sonnenschein aus Deutschland an der Spitze. Aber da geht die Startnummer 42. Startnummer 42, 48 auf Platz 2. Dann kommt die Startnummer 12, dann kommt die 38, 12 hat Probleme. Ja, die 96 ist dabei. Rundstück leider nicht dabei. Da kommt die Startnummer 22. Der Sonnenschein an der Spitze. Dann kommt die Startnummer 48. Ja, die 35 hat ein sehr schnelles Rennen in dieser Klasse hier. 1300 Kubikzentimeter und Sonnenschein hat die Nase vorne, dann kommt der gelbe Wagen mit der Startnummer 39. Aber dahinter kommen ja noch ein paar Schnelle, meine Damen und Herren. Der erste ist ausgeschieden, die Startnummer 12 und die zweite wieder bestellt. Und dann schnell, das ist schon die Startnummer 12, sind die vielleicht abgestellt. Und die da bereit genommen, die ist endlich nahe. Und die können wir abgestellt. Aber kunnen we nog weinig aan vertellen. Zo'n stuk is er helaas niet bij gezien met de derde plaats zien we Hans Dekker uiteindelijk hebben gaan bereiken. Maar we zien toch wel dat 22 soms zijn uit Borgel. Die heeft er wel een reële voorstel schat je maar ook 20 moet je dan niet de wedstrijd de hoofdstad. Ja, en die komt niet voorbij. Ja, en die komt niet voorbij. De man heeft met Appo. En even kijken op de lijst. Snel even door aan de nummer hebben we niet kunnen zien. 38 moet dat zijn, dat zou goed zijn bij 18 moeten zijn, maar dat kan niet van de maar dat geeft die 22 jaar aan de stad hebben. 32 hebben we gehad, die heren komen er voorbij. Goed in de buurt, we gaan over naar jou dan. Okay, so here we are with the Speedway class, ladies and gentlemen, we have a far as the UK business is concerned. Number 22 over on the far side, leading to number 38 Florence. This Speedway class is going on. Number 22 car holding the tight line, looking at into that long way beneath the trees, and then moving over the back straight. But certainly they're quite a little bit of pressure on them. It looks like we're going to get a change on that back straight. Number 38 is the one making the bit for frame on the outside line. Here is the bit for frame. They just really might have got away with it. Making that around that goal. Up to the start 25. Da kommt die Startnummer 22 wieder überholt. Von der Startnummer 38. Da sind wir uns hier oben noch nicht einig. Deutschland oder Holland. Hier stehen 2 Namen. Sonnenschein auf Platz 2 zurückgefallen. Der gelbe Wagen jetzt an der Spitze, meine Damen und Herren, mit der Startnummer 38. Aber wie gesagt, da sind wir uns noch nicht einig hier oben. Denn da stehen 2 Namen. Einmal für Deutschland, einmal für Holland. An der Spitze also 38, dann die 22. Dann kommt die 35, dann die Startnummer 48, dahinter dann die Startnummer 467 und da geht die Startnummer 38 an der Spitze, der gelbe Wagen. Und ich schalte rüber zu meinem Kollegen Klaus. Und dann die nach oben Seite wieder an der Mini-Holger, für Strahl, die Kappen in deze Klasse, die mit allen verloren nach 2 Runden gegaan hebben. Die Schatting war 38, maar die zijn er nog niet uit. Dus de kritiek op dat verwacht wordt naar deze redding, dat zullen we even moeten betalen. 96, die gaan eruit met heel veel problemen. We lagen Snedeluid Essen, die gaat nog terug naar het middenterrein als we hier doorkomen. Alle vanuit dat het inderdaad even langs de Duitse team is. En we gaan uiteraard voor de laatste ronde gaan we hier naar onze commentator Bert Vinjaal. Number 38 car over on that far side. Yellow car moving. Und die letzte Meter für die Startnummer 38. Zweiter die Startnummer 2. Dritter die Startnummer 1.
111. We zien daar ook Gerry van Nieuwenhout is, die daar gelijk partij gaat geven. En daar is 64. Start nummer 14, Harry Maassen naar de uitstoftijd. Start nummer 7 komt naar voren. Gelijk aan de zijde. Zien we dat daar gelijk aansluiten. Daar is 64 achter de motor. 32 aan de leiding. En Jan Kiesler die van Gerry van Nieuwenhout heeft. Die zit daar vlak achter. Zal proberen. Terwijl de heren een beetje uitlopen. Om hem links en rechts daar voorbij te gaan. Start nummer 7, Willy Hurkens uit Schijk. Die probeert daar buiten te komen, maar lukt hem ook. Start nummer 14. We gaan naar de zonnerijheid. We gaan voorbij te komen in de dienstgelucht. We gaan naar mijn collega weg. There was not at all in the UK this afternoon a chance to see these what look like very much racing cars, big circuit racing cars, and here they are, certainly on the big oval here, and that number 7 is the one to watch at the moment. Young Vista in the lead in number 42. The man behind him, number 7, Willie Hurkens, trying desperately to make up a little bit of ground as he goes down that back straight, and 1-1-1. Jerry Van Erden also there. Also another change, they go down very fast. Ja, und dann spitze, meine Damen und Herren, Jan Pfister, der blau-weiße Wagen mit der Startnummer 32, aber wird hart verdrängt von der Startnummer 7. Startnummer 7 geht innen an ihm vorbei. Ja, die Startnummer 7 innen. Natürlich Vorteil. Jetzt wird Pfister wieder angegriffen. Neuer Spitzenreiter. Mit Startnummer 7. Dann die 32. Dann die 111. Dann die Startnummer 11. Dann die 4. Dann die 64. 641 und die Startnummer 14. An der Spitze die Startnummer 7. Dann kommt die 111. Jan Pfister hat Probleme. Die Startnummer 32. An der Spitze noch die Startnummer 7. Dann die Startnummer 111. Ja, ich habe die Gene Sachen nicht so viele Probleme. Ich habe da hier gut und schnell gaan. En dat gaat in eerste plaats voor jullie Hurkens. Even kijken, we zitten nog niet in de voorlaatste ronde. We hebben nog even tijd. Dan het is inmiddels Willy Hurkens uit Schijk, start nummer 7 die de leiding overgenomen heeft. Daar Jan Pfister heeft het kunnen gelaten. Inderdaad ook hebben we nou op de manier. En we gaan in de manier. Problemen met start nummer 11. En die 7. 111, 32, nog 32, 11. 4 Jan van Oosterhout, daar komen ze door. 64, hard van de mogelijkheid, heeft problemen. Gaat naar het middenterrein en ook problemen, denk ik, voor Harry Maassen. Start nummer 14. Terwijl we kijken naar beneden, hebben we 2 ronden te gaan. En we gaan weer. There's the 111 car in second place, Jerry Van Erden. Rest of the field well spread, and it looks as if that number 7 has now got it in the line over there, although maybe in the closing stages. The 111 car may just about short to distance, we'll see. Dat was wel de laatste. Ja, die laatste ronde, meine Damen und Herren, sneller spitsen eruit, dat is het achter Startnummer 7, dahinter die Startnummer 111, dann auf Platz 3 die Startnummer 11. Und dahinter die Startnummer 32, da ist der Pfister, der wirklich Probleme hat. Und da kommt der Gewinner von der Spielklasse, die Startnummer 7. So Startnummer 111, dann die Startnummer 11. Die Hurkens uit Schijk, die grandioze eerste maand heeft gewonnen. En natuurlijk van de voorzitter van de NACO. Daarvoor de bloemen in ontvangst mag nemen. Jullie grandioos hebben ze al goed voor elkaar. Ik mag wel zeggen, perfect loopt ja. Na een paar jaar weg geweest te zijn, zit je er nu weer helemaal bij, hè? Gelukkig wel, ja. Jullie even jouw sponsors. Dat is transportbedrijf Hurkens uit Schijk. Dat is BP, de molenbanden. En een hele goede motor, 10 van Heuvel. Ja, dat moet wel en ook een hele goede coureur. Jullie succes in de tweede maand en de finale. En dat geldt natuurlijk ook voor jouw collega's. Dankjewel. Oké, op de startkaart voor de ereronde. Dames en heren, we gaan op de korte baan. De korte baan gaan we de superstocks rijden. De ambulance en de brandweer, die gaan het circuit vrijmaken. We gaan op de korte baan rijden. Ereronde van Willy Hurkens, muziek, Nederlands geluid.
sondern kurze Bahn. Sie sehen, die Feuerwehr hat geräumt, der Krankenwagen hat geräumt, der Doktor hat geräumt. Alles klar machen für den Weltmeisterschaftslauf. Ja, dankeschön, Radewellenweg. So, meine Damen und Herren, jetzt geht es zur Sache. Kurze Bahn, Superstocks. Ja, hier vorne der Kameramann, der lebt gefährlich. Der Start ist frei. Es geht über 15 Runden. 15 Runden Superstocks, meine Damen und Herren. Und darauf gehen Sie in die Baarlo-Kurve hinein. Und wer geht als erster Fußball spielen? Wer gerät als erster außer Rand und Band? Wer kommt von der Bahn? Ja, da sind einige dabei. Schauen Sie das mal. Ja, halt ein Ei, einer geht ein Ei. Und da kommt die Startnummer 55. 55 an der Spitze. Und die 40 hat sich gedreht. Ja, für die 40 ist das quasi schon zu Ende. 55 ganz klar an der Spitze, meine Damen und Herren. Und da warten wir auch auf die zweite Runde. Und ich schalte ganz schnell zu meinem Kollegen Klaus. Okay, Herr Sankival, het is 55. Serious Kasten aan de leiding. 88 is Harry Jurissen. Harry Jurissen uit Huizen op de tweede plaats. Op de derde plaats is het 49. Kasten 33 zien we daar komen. Van Blauwveld zien we gewoon, maar voorlopig is het 55. Cyrillus Karsten uit Heukelom die aan de leiding gaat. Kan hij dat houden? We zien dat daar naar voren komt ook 25 Willy Peters. 33 Frank Blauw zien we gewoon. De supersnelle mannen in deze klasse. Car number 55 then in the lead at the moment. These Formula 2 Superstocks really moving around here. 26 of them actually started on the grid and we're racing over 15 laps with car number 55 down that far side. With car number 33 and 25 in that third position. A little bit further down the pack there, jostling for those positions. And look at this car number 25 coming round that turn. Tries to put the bumper in there but fails miserably. And number 33 keeps his line. Down and round turns 1 and 2 again. The pressure's on that front and it looks like we'll have a change of lead. As through on the inside goes car number 33 from 55 and number 25. 1, 2, 3. That's how they are. Down the back straight into this short track turn here. The lead is coming through again. 33, 55 and 25 through on the inside. Okay. Ja, Startnummer 33 an der Spitze. Dahinter dann die Startnummer 25. Auf Platz 3 Startnummer 46. Ja, die Startnummer 33 mit seinem gelben Spoiler. Er führt das Feld an, meine Damen und Herren. Dann kommt die 25, dann die 46. Hier geht er 33, 25, 46, 45, 49, 55, 212, 88, 9. So ist die Reihenfolge. An der Spitze bleibt noch die Startnummer 33. Dahinter aber hart bedrängt die 25 und ich schalte wieder rüber zu Klaus. Ja, die ist inderdaad benieuwd of hij daar 33 of inderdaad Willy Peters kan ziet en daar heeft hij inmiddels gedaan. Dichterbij te komen, de mannen die krijgen uiteraard, terwijl er veel deelnemers zijn die niet helemaal zo supersnel zijn als die kopgroep, krijgen er natuurlijk te maken met achterblijvers die ze wel bij moeten. Links en rechts gaan ze er wel bij. Proberen ze uiteraard het gaatje dicht te houden en dat valt niet altijd mee, vooral niet op de korte baan. Dan voorlopig is het 33, Frank Blauw, 25, Willy Peters, derde plaats, 46, Cor Kuppen, heel goed Cor. Daarachter is het 49, denk ik, Kasten uit Heukelom. Maar aan de leiding nog steeds als aan een touwtje. 33 aan de leiding. 33 Frank Blauw zien we gewoon. Dat daar heel dicht achter. Is het Willy Peters uit Nijmegen. Problemen daar. Goed afgelopen. Links en rechts vliegen ze van de baan. England and Andy Gibbs in a bit of trouble there on the turn there, car number 131. Got problems, but more importantly, what's happening up front, and it's 33 and 25, really very close indeed. A back marker, which might have a bearing on the situation as they go down that back straight into 3 and 4. Number 25 is the leader from number 33. He's just gone into the lead. 25 and 33. Just look at this man goes. He comes back with it home straight away. He's beating the way. The back markers now putting it behind him. And that's Rosie Curvis in car number 15 is the one that's put behind on that occasion. 25 and 33 it is. Still very close though, and anything can happen between those two cars. The number 33, his car is not giving anything away at all as he goes down that far side. But once again it looks as if he might come into a challenge position. Still number 25. And here we go into the home straight again. Ja, Startnummer 25, meine Damen und Herren, neuer Spitzenreiter. Dahinter dann die 33. Auf Platz 3, Startnummer 46. 46 auf Platz 3, wird aber von einem rot-weißen Wagen bedrängt. Mal sehen, wer auf Platz 4 liegt. An der Spitze, die Startnummer 25, da kommt er.
dann die Startnummer 33, jetzt warten wir auf die Startnummer 46, da kommt er, dann die 45 auf Platz 4, dann die 212, dann die Startnummer 55, 88, so ist die Reihenfolge. Und es geht in die letzten 2 Runden. Ich schalte schnell zu meinem Kollegen Klaus. Ja, dankjewel. En we zien inderdaad dat Willy Peters en Nijmegen die heeft de leiding overgenomen van Frank Lauf Siebergeloof. Op de 3e plaats is het Cor Kuppen en de schade, maar die heeft het niet gemakkelijk. Dan op de 4e plaats is het dan de vriend van der Elstad Pijnakker. Start nummer 45, die daar probeert toch nog in die voorlaatste ronde, of in die laatste ronde, want we hebben nog 1,5 ronde te gaan, om hem daar nog even voorbij te komen. Maar voorlopig is het Willy Peters die aan de leiding gaat. Om de rest van de gaan zitten in de laatste ronde. Veel. And thanks again, here we go, then Willie Peters in car number 25, he's the one with number 33, Frank Loff just behind him as they go once again down that far side. Back markers not giving any of them any trouble at all. Into the turn again, and it is still Peters in car number 25, coming in to take the checkered flag. The black and white goes up and it comes down, and it's number 25 who crosses that line in first place. Willie Peters from Maastricht in the first position with car number 33. Frank Loff in the second place. The rest of them still coming across the line, waiting for the back markers to come through. Car number 6. Die Fahrzeuge da oben werden natürlich zwischen unseren englischen Kollegen und den niederländischen Freunden.
die staat daar, die staat dat is. Alles klaar, collega's aan de zaken gaan ze. Nu dames en heren, gaan we opmaken voor 20 ronden te gaan. En starten tot mijn collega Klaus van der Ploeg uit Assen. Nog eenmaal voor mijn collega uit Engeland. So we're almost ready to go, ladies and gentlemen. The run from being down the 2-1-7 taking the inside position, and that man who's so popular in the outside in number 10. We're racing over 20 laps, 20 hectic laps around this main oval here at Baarlo in the Netherlands. On London, much fancy, the 2-1-7. Let's see how it goes. With car number 10 on the outside position. The front of the grid, Pete Gladstone, Chris Bimmel, of course, another driver well known in the UK. On row 2, along with Martin Verhoef in car number 8. Then the first of the UK drivers making the challenge. John Lund on the inside, car number 53 from 33. Peter Bolton on the outside. Then we move down, another one who's known in Ireland and in the UK, of course, is car number 4 in a polar Rock Bishop. Right hand we move on to number 31, Sabina Ode on the outside. The man who made an impression just a few weeks ago in the UK, who always in car number 22, and another one who was always putting on a good show when he first appeared in the UK. He's been there 2 or 3 times this season, and that's Jochen in car number 228. Bitte alle den Innenraum räumen. Es darf niemand drin sein, außer Feuerwehr und der Arzt. So, meine Damen und Herren, die Spannung steigt. 20 Runden werden gefahren. Noch ist die Strecke nicht bereit. Da sind noch ein paar. Kitty hat dafür gesorgt, dass wir alle die Bahn verlassen. Der Starterwagen setzt sich in Bewegung. Musik von Radio Melody. Ladies and gentlemen, NACO stockcar racing. We hebben 20 ronden te gaan. Dan zien 53 snelheid aan de 53 snelheid. De huidige wereldkampioen. Had hij gelijk in de aanval. De schuddering gaat uit. 207 rondgereden. Die stijgen. Die is zo leuk in de mensen. Die mag gelijk door te gaan. Dat is de team. Dat is de afmaking van onze Stijnaker. Die naar het uitsluiten hebben. Die is 207. Die is rondgereden aan de lijn. Die kijken nog steeds op de tweede plaats. Dat is zo leuk. Zo leuk dat Engeland. Gaat hij er 53. Die daar ook de derde plaats. Dat hij daar binnen doorgaat. Die daar inderdaad die kijken weer daar gaat. Oké, 207. Die rondgereden aan de lijn. Die is zo leuk dat Engeland. 54. De huidige wereldkampioen aan de lijn. Kijk. Wat gaan we links en gaan we door. En zetten we de beste van de gang. Die gaan we de beste gekregen. Ik ben het toch met een haal. Wij gaan het vleesje. Dit is deze in de boven. Meer dan de beste. Ik kan staan er doorheen. En dan ben ik door de down the line there. In that fourth position. Dit is Conor in the lead. Die gaan we 2-1-7. It's not much.
jetzt kommt es gerade an, kann die Holländer die Nase vorne behalten, die Engländer greifen an, der Weltmeister liegt momentan auf Platz 2, dahinter dann der Startnummer 33, dann die Startnummer 8, dann die Kaiser und an der Spitze ein hartes Gefecht. 2 über den 17, der Holländer ist vorne, aber die Engländer kommen mit der Startnummer 53, dahinter die 33, dann der Holländer mit der Startnummer 8, dahinter die Startnummer 50 Kaiser, dann die Startnummer 77 Gold. Ja, dann sind wir noch ein bisschen mit der Aktion, mit der Aktion, aber kann wieder behalten. Da bin ich auf der Schulung, Zuschauer, die sieht aber flach auf der Pizza hat, kann der Haarfreund können, die von diesem Unterscheid hatte, die da inderdaad op dit moment samen, dat komen we zo doen rondgeromen. Ik wil er voor Nederland moeten. De verdediger die goed kijkt in de naam 77 zie je daarbij. Ook gaat iemand over zit erg goed uit. Dan komen we weer. Komen we zo doen rondgeromen. We hebben problemen met achterblijven. Dat komt. Zomer, tweede plaats, 33 komt daardoor niet veilig naar Engeland. 55, 53. Het is de 169 op de ronde. Komen we zo doen rondgeromen. Problemen dus. Voor de achterblijvers die gepasseerd moeten worden. Maar het is 207, die zou het lukken. En dan is het collega. 6, 3 jaar, die 35 gehad. Ik ga inderdaad rondkomen dat het kunnen zijn. En hier weer kampioen wordt. We gaan er mee. En Stilwan van de hoogte naar dat ja, we willen de second position van Conrad Stilwan 7. He's the man who leads the pack. Around 12, 1, 2, 53, John Young. Having got back to the bit. And just behind him, the holding in 33. There's Carl Spicer again, all the way down that pass. And he's still coming out of the 217. With the holding on Maastricht, he's got fighting inside one. All the way around 33, 4, 1 headaway. And they roll up there quickly. John Young stays with with Lava. He's going to the back half of the night. 3 cars, 1, 2, 3, 217, 1 corner, and in the link from 53, John London, 33, 3 to 40, winning up against 4th place, car number 8, and then Bekijk in car number 10, 77, Chris Winner, and 422, Michael Ward, in the track line in the first 8, coming round there, and it's 4th corner, and the second man, John Van Hessen, very different whatsoever, on the lead car at the moment. Now, die 217, meine Damen und Herren, wird das Feld an, und kann sich etwas absetzen, denn der englische Weltmeister liegt auf Platz 2, einige Meter zurück, dahinter die 33, dann die 8, dann kommt die Startnummer 10, dann die 77, so ist die Reihenfolge. Und beide Damen halten sich schön im Rennen, sehen auch die deutsche Sabine Rohre und die Engländerin mit der Startnummer 300 und noch an der Spitze. Aber immer noch die Startnummer 72 und da fällt der Weltmeister aus der Kurve weit raus, verliert seine zweite Position. An der Spitze bleibt der Holländer und er baut auf und jetzt da lässt sie eine auf der Engländer und das zeigt sich weiter in Deutschland. Ja, dat gebeurt er niet eens van alles. We zien hier met de auto, we zwemmen en zien die rondgelopen. En deze adem krijgt dan weer ware problemen. We zagen dat 33 niet geldig in aanrijding was. Samen met Piet Keizer. En Martin Verhoek het bijna jammer die er hoog goed bij zat. Maar het is op dit moment inderdaad voor de zoon die rondgelopen. We hebben nog verrijden afronden, dames en heren. Zo is dat toch gaan gebeuren. Zij voor de zoon die rondgelopen. Inderdaad, kansie om hier als eerste te eindigen. Het is nog zeker aan die schade volgen. Zo leuk, startnummer 53. Zo leuk, huidige wereldkampioen die hier aan de leiding gaat. Naar Vormen, die op de tweede plaats zit. Naar Vormen en zo die rondgelopen. Die is toch een paar meter weggelopen. De derde plaats is voor Piet Keizer. De vierde plaats 77. Rood. Er wordt rood gegeven. Rood wordt rood. En dat is heel erg jammer. Want daarmee Ron Kroner zijn voorsprong kwijt. En we gaan eens even naar de jury kijken. Want jullie moeten afstand nemen.
Kanti om hier als een großen Vorsprung. Dahinter kam dann der Weltmeister, der amtierende mit der Startnummer 53 aus England und auf Platz 3, da war dann Kaiser. Kaiser war auf dem 3. Platz. So werden die Fahrzeuge dann aufgestellt, wie die Jury es hier geschrieben hat und mit einem gewaltigen Vorsprung de sportenmaker heeft. En wat hier heeft, 84. De geluidsinstallatie wordt natuurlijk verzorgd al vele en vele jaren door Nederlands geluid uit Helmond. En we kunnen niet altijd boven het gebrul van de auto's uitkomen. Maar dat zou uiteraard ook onmogelijk zijn. Maar ook men ook hebben gezien dat bij Greenhouse hier van alles voorzien is hierboven. En de heren technici, die hebben het ons daarmee bijzonder gemakkelijk gemaakt. Nou, en als laatste, want daar hebben we nog even tijd voor. En dan mag het een lichte zijn, maar het mag ook een zware zijn, als het maar een Marlboro is. De verkoopstands van de NACO zijn geopend, zowel op het rennerskwartier als achter de hoofdtribune. Daar kunt u een blijvende herinnering kopen op alles gebied van de Autospeedway. U kunt een petje kopen, een shirtje kopen, een sticker kopen, wat u maar wilt. In de verkoopstand van de NACO. Maar natuurlijk ook videobanden van alle wedstrijden, Nederlandse kampioenschappen, wereldkampioenschappen. In Engeland, in Nederland, in België. U kunt ze kopen bij de verkoopstand van de NACO. Oké, thank you wel, we hebben nog een paar sponsors van PGB maatcassettes. Van Peters Grijs van de Zelfzijde weer 25 gulden voor Henny Kuttens in de stockcar Formule 1. En dan hebben we ook van Peters Grijs van de Zelfzijde weer. En dat is van de tweede mansman, die laten we gelijk maar even. Wilt u daar achter de tweede afzetting gaan, wilt u daar niet blijven staan. En we gaan starten op een ronde muziek bij het geluid. Ladies and gentlemen, NACO stockcar races. Stockcar races. Kan die nog verder naar voren komen? Dat nummer 21 en die Kuttens uit de strijd. Dus hier komen weer in een hervorming en dan hebben we nog 6 ronden te gaan. Third corner there in down the field, 1-7 and John Landers in the five up there, he's down the 53. He now being pressured by the car immediately behind him. Roger Walton goes well, he's down the 422. They're all moving rapidly around this raceway. It certainly looks so this one time this afternoon. It's number 217, Dank filling at second place, number 53. He's going to see down number 10, not too far behind Landers well. And really pushing Lander around there. And spreading away down this whole fairway. There's the 15. Into turns 1 and 2 with this corner. In 217. One man not making much of an impression. He got a little bit wide, but one on that turn. It's through to the down number 10, trying to get on the inside. It didn't quite happen. One number to 7 out, and down that far side of the road. Still walking in the places of down number 422. He's in that first distance. They're coming to the home straight away. It's one country down number 422. He leads him down landing down number 53. Ja, daar komt de start nummer 216 in de Engelse Winter. Ausstart 30 Kaiser. Und die einzige deutsche Dame, die hier bei Ausstart 4, meine Damen und Herren. Sabine Rode fährt momentan auf Platz 5. Auf Platz 5 an der Spitze. Das ist die Startnummer 217 der Holländer. Er könnte Weltmeister werden. Und das war tatsächlich, meine Damen und Herren. Dann kommt der Engländer, dann die Kaiser. Dann kommt die Startnummer 428, dann Sabine Rode. Dann die Startnummer 2, 501. An der Spitze der Holländer Kraus. Ah, dankjewel, we zien inderdaad voor met een 7 op voor. Maar kijk eens even naar 31 Sabine Rode. We hebben nog te gaan als we hier doorkomen naar 3 ronden. Gaat het dan lukken? Zou het 53 inderdaad zo in die problemen heeft met die stijging. Keizer probeert hem aan alle kanten voorbij te komen. 7 en 7, de hoofdrol, de andere leiding. Die Keizer dat vlak achter met die kleine plaats.
vierde plaats is, even kijken, de vierde plaats zien wij daar. Rondrijden, start nummer 425 als ik me niet vergis. En dat is Michael Watman. Michael Watman en Engeland zit daar nog tussen, dan gaat hij naar rode. Nog 2 ronden te gaan en daar komen de heren, 207 en de leiding. Alle heren in de grote tweede is ook. So on 7 on from the left, right around, they come, so one that 21, 217. Into the horns, right again. On front in front of the 217 from 52. John London at second place, and number 10. Oh, nothing very strong around here, and oh, very nice, no. On front off the first line, 217. On 53, John London at second place. Big nice of them, number 2. 422 und die 31 Sabine Rode auf Platz 5. En na 3 jaar dames en heren is het dan inderdaad weer de Nederlander 217 rondgekomen. Die hier grandioze nieuwe wereldkampioen 1991 is. We gaan naar beneden om te feliciteren en doen we natuurlijk samen met u. Maar weer de Nederlander 217 rondgekomen. De wereldkampioen 1991. Wordt daar natuurlijk omarmd door zijn helpers, door zijn vader en slechtkramer. Daar staat hij boven op zijn stockcar. Heeft ervoor gereden. En laten we niet vergeten, ook onze Engelse vrienden hebben ervoor gereden. Zo Lund, de ex-wereldkampioen, een fantastische wedstrijd gereden. Die Keizer op de derde plaats gaan we ook niet vergeten. Die mannen die komen hierheen om de felicitaties van ons in ontvangst te nemen. Hust. Ja, meine Damen und Herren, ich glaube, liebe Sportler, zo dames en heren, Ron Kroner krijgt daar de krans omgehangen, krijgt daar de manshoge trofee, tegenover zit een losse deksel op, zodat hij open kan vanavond voor de champagne. De fotografen er uiteraard bij, dames en heren, hier samen met de voorzitter van de NACO, met Titi, met alles die erbij horen, gaan we hier. Gaan we ze zo meneer Scholund en Piet Keizer erbij. Scholund, waar are you? En Piet Keizer. Where are you? After a number of years, we have a driver from Holland winning the long truck road final. Ron Kroner well deserved his victory. We have a small trophy here presented to Ron Brisker. So now that Ron's won it this year, we can have it for an English driver again next year. Okay? Skivader die zegt, nou mag het al een Nederlander zijn, maar het volgend jaar moet het natuurlijk weer een Engelsman zijn. Well, Keith, we shall see this year. I can't believe. We gaan ze, dames en heren, nu op het erepodium zetten. We gaan ze dus namens u feliciteren. We hebben nog een paar enveloppen. Geef u even de ruimte dat de heren er door kunnen. Even de ruimte, dan kunnen de fotografen er ook goed bij. Ja, op het hoogste podium komt daar natuurlijk Ron Kroner, de nieuwe wereldkampioen. Waar is John Lund? Ja, de beker daarbij. Piet Keizer. En John Lund, the second. Also good. Yeah, not for that, yeah. I don't speak English, we have the English commentator here. Okay, Joe, we're down here now on the start finish line. It looked maybe for the English fans as you might have had a chance after that stoppage. How did you feel? I think we got right up to that one for maybe, but yeah, they said like leaving the space that was there before, so that's fair enough really. Well, you were certainly flying. You didn't have a chance to narrow the gap at all. No, he's going very well. I couldn't catch him. Don't mind, better luck next time, huh? I will try out in the car and get going better. Great stuff. John Lund next year, the race you can now. Yeah, I'll come next year. I'll come next year. Yeah. We'll try again. Try again. Okay, you go upstairs. En dan jullie Piet Keizer die even bij ons komt. Even kijken, trappetjes in elkaar gevallen geloof ik. Niets aan de hand.
Don't take it easy, but you don't make a crash here. Het is de Weltmeister! Gentlemen from England, come on, let's give a nice round of applause for Ron Conda. Riding car number 217, John London, Pete Geitzer. On the home straight, ladies and gentlemen, come on, a nice Bristol NACO Harrier applause for Ron Conda, number 217, John Lund, number 53, which we'll do shortly. Come on now, put your hands together. Dank u, want kijkt u naar boven, dames en heren, en dan ziet u het vliegtuig in de lucht, hoogstwaarschijnlijk met de parachutisten. En u weet, de parachutisten komen naar beneden om hier een Ola-ijsje op te eten. Dat hebben ze ervoor over uit de luchtspring voor een Ola-ijsje. Want Ola, die sponsort de parachutisten die op dit moment meegaan in de vliegtuigen boven zitten. Maar we kunnen de wedstrijd nog rijden. De vlag is besluiten, we zijn onderweg om 13 ronden te gaan. En de heren, Wenn wir von heute geht es Fußballplatz. Ja, so wie die beiden Jungs, die uns wollen Fußball spielen. Aber 45 ist vorne, 33. Die 29 auf Platz 4, die 25 auf Platz 5. Houden we in de gaten van de afstand bijna. En een hele snelle nummer 33 van de zien we wel. En we zien nog 46. Uitgevallen in de eerste maand, die doen het nu heel erg goed. We zijn benieuwd op de winnaar van de eerste maand. Of inderdaad, Willy Peters kans ziet om nog in de kopgroep te komen met de 13 ronden te gaan. Coming down finding it on here as he comes out left
eerste maar inmiddels in de A 33 van de supermarkt. En kan hij niet houden. Dan moet je met de voorlopig gaat hij nog beneden. Als hij wil gaat die Stocker Formel 1 noch stoppen, denn die Maschine hat die Hochsicht. Klaus, dort rüber mit dem Mikrofon, ja? Dort rüber mit dem Mikrofon. Kijk, hier is even lekker. Kijk, hij zal ook nooit op het teelanden. Kijk, zie je hoe groot het is? Hij zal ook niet op het teelanden, hier op dat rode stukje plastic. Want dan loopt hij even het risico dat hij een been breekt. Daarom dan zou de laatste twee. Die andere twee besturing vindt plaats door pijltjes die omhoog wijzen. Kijk, als je naar rechts stuurt, dan stuurt hij naar rechts. Ja hoor, dat is mijn jongste zoon. Dat is Roland. En nu weer even terechtkomen. Kijk, die maakt ook een sluiting. Want er staat heel aan de grond en dan komt hij eruit binnen. De laatste die binnenkomt, dat is dan Jan Pleiter. En die komt ook van de hoek. Ze komen alle wat. Als er wat wind is, komen ze dan niet steken de wind in, maar er staat bijna geen wind. Dus het is wat altijd wat problematisch met deze zit. Als er geen wind is om te landen. Maar je ziet het allemaal keurige tijd gebeurt. Ook hij moet bijna een goede landing gaan maken. Hij probeert toch op de thee terecht te komen. Ja, hij doet het ook en dan vangen ze met een lijke tijd. 5 minuten later weer bij NACO te zijn. En dan daar staan we in Engeland, Jack Klaas, de vader van Kitty. Daher das Gedächtnisrennen für Jack Klaas. 15 Runden werden gefahren und diese Bahnen sehen wir heute noch einmal, meine Damen und Herren. Musik von Rademon. Ladies and gentlemen, NACO races. Dames en heren, we gaan dus de Jacques Klaas trofee gaan wij rijden traditioneel voorzitter en beheerder van de NACO helaas niet geleden. En die prachtige mooie trofee om Jacques Klaas in de herinnering te houden, die gaan we rijden is 216. 216 aan de leiding gaat we moeten kijken op onze lange lijst van deelnemers of we hem kunnen vinden bij de Stokhuis. 216 en dat is gewoon Frans. Maar die zitten nog niet de problemen. Want we hebben nu een nieuwe leider. Ja, er wordt voor de Jacques Klaas trofee wat gereden. En we zien daar 44 kortom van de Triode. So once again here with the Formula Ones and the two men in trouble in the early stages. We're Graham France in 216 and then Andy Webb in 247 giving ground. But look at the man moving right out that straight. It's Paul Harris in car number 2. He's got the off the box and the round of 2 very big distance. The leader coming into the head.
around number 288, and then Paul Harrison car number 2. Looks like Andy Webb's still there in 247, but the last year's short track world champion Bert Binniken there in number 51 and London 53. Only going there well and bad. Well, again, Chris Elwood in 501, into the head, break the leaders, number 44. Ja, und an der Spitze Startnummer 44. Aber die 53, die Engländer kommen. Dann auf Platz 2, 228. Dann haben wir den englischen Piloten mit der Startnummer 2. Dann die 53, 55, 501. Oh, da kommen die englischen Piloten, meine Damen und Herren. Der Weltmeister liegt noch mittendrin auf Platz 9. Ja, ja, das könnten die Engländer holen hier wie den Lauf. 217 noch ganz weit hinten. 44, 228, dann die 2. 53, 55, 501 und dann kommt die 217 und jetzt raus. Ja, 44 en er is een Nederland in plaats van de gracht. En die doet het uitstekend. Dank voor het dames en heren, we zijn nu voor in Nederland. Het is 228 loop van de worden. Het mag wel zijn die op de tweede plaats onderuit. Maar die wordt achtervallig. Hier staat nummer 2, de eerste man in Engeland. Paul Harrison from England. 53 daarachter. En dat is natuurlijk best weer de kampioen van links. 501 zien we daar komen. 501 man die super snel is in deze klasse. En we kijken even, en dat is Griselda daar. And still another round here, but in the getting a little bit closer now. Number 34 still in the lead, but Paul Harrison really challenging strongly. And that man goes right there was car number 228, Joop van der Hof and Schockensteiner. They didn't think the English could say that. And here they are in that zone there. Let's see what happens. As Harrison trying to come through on the inside. He's holding that tight inside line. He's not through there yet. We've got problems there for the number 1 cargo car, which is Hans Korenaar for Tamworth in England. It's still number 44 from 228 and number 2, then John Lundy in 53, Chris Elwood in 501, Brett Lincoln in 55, on Cumbering 218, and then car number 8, that's the line, and over down that back, car number 44, Paul Harrison really trying desperately hard to 57 on that bottom turn, into the head straight, here comes the leader across the start, finish line now, it's 44. Ja, und immer noch, meine Damen und Herren, die Startnummer 44 auf Platz 1, letzter Engländer auf Platz 2 und auf Platz 3 ein Engländer und auf Platz 5 ein weiterer Engländer. Ja, jetzt kommen die Jungs, jetzt machen sie das auf den Holländer. Der Holländer hat natürlich noch einen kleinen Vorsprung. Die Startnummer 44, dann aber kommen sie die 2, die 53, 501, dann 228. Ja, das könnte die 244 könnte es halten, ich schalte es aus. Aber ich habe gesehen, dass die Probleme heeft hoor. Staat nummer 44 in Nederland die zo uitstekend doet. Waar van de gracht uit Stamroet. En Nederland die als hij niet doorkomt nog 5 ronden te gaan heeft. Maar kan hij dat tegen de Engelse geweld. En op de tweede plaats is het start nummer 2, Paul Harrison. En op de derde plaats is wereldkampioen Schilden uit Engeland. En die gaan hem uiteraard bedreigen. Daarachter zien we start nummer 501. 501 Chris Elwood from England is ook daarbij. En daarachter de man uit Friesland. Leuk van de Werverswaag ook bij de start nummer 2. 100 en zoveel waar het gekomen zijn. En de mannen die komen dichter bij elkaar. En we zien ook wel nog 3 ronden te gaan zijn inderdaad. Het scorebord moet even veranderd worden. Dat we natuurlijk problemen krijgen met achterblijven. En dan gaan we And so the score, the chance for Paul Harrison in car number 2 to get a little bit closer. He's now in the gap all the way down that far side. Number 34, number 253, both second and third. Then number 501 is goes 158. Johan Dorf is there. Then comes on front, he's number 217. He's 2 laps to go. So it's 2 laps to go. Are we going to see an Englishman take this and they get a little bit closer? And there's probability to on that side. He pushed out a little bit wide. By one of the back off in the division. And the car, he wants it 9 room, but try to. How he been no good for number 44. We're in the closing stages of this one. Number 44. Number 253, 501. They will spread away down that far side, trying to make up some ground in the closing stages. And here we go. On to the water. Die letzte Runde, meine Damen und Herren. Die letzte Runde läuft. Und an der Spitze immer noch die Startnummer 44. Könnte es halten. Dahinter dann die Engländer mit Startnummer 2 auf Platz 2. Dahinter dann die 53. Mal sehen, ob es so klappt. Und da ist er die 5 Jawohl! England!
Rennen en hebben gewonnen. De Hollander. Dit is startnummer 44. Ja, hij krijgt een wisseltrofee. Maar hij krijgt natuurlijk de replica, die mag hij houden. Trouwens, van harte gefeliciteerd, dat was grandioos. Had je het idee dat je het kon houden, want die Engelsen die zaten vlak achter je? Ja, nou, ik heb het even gehoord. Ja. Ja, je ziet er geheel ontspannen en uitgerust uit. Ja, dat is wel zeker. Het kon niet misgaan. Nee, dat weet ik niet. We kwamen niet bij in de buurt, maar ik denk dat dit de beste prestatie is die jij ooit in een stockcar hebt geleverd. Ja, dat was toch wel. Nou, laten we maar even over hebben dan. Je moet de broer nog hebben van en de felicitaties. We vragen even, terwijl je de bekertrein hebt, even je sponsors weten. De sponsors zijn Bob van Leeuwen en Hoezier, Racingbonden en Heros. Oké, dat zijn ze. Ik zou zeggen, Klaas, we krijgen nog de grote sponsorrace. En als we daar eerst wel 1000 gulden verdienen, nee, dan is de finale en de sponsorrace neem ik aan. Dus we krijgen nog 2 keer inderdaad. Ja, goed. Dan op de startkar, terwijl Jan even helpt, voor de hele ronde. En natuurlijk, dames en heren, uw applaus voor die uitstekende prestatie die hij geleverd heeft. Klaas van der Vlag en natuurlijk muziek van Nederlands geluid. En de vlaggenmaatskampioen. In de oude kantenrace. We gaan starten over 15 ronden. En rond die duel is, rond die duel achter is hier. We gaan ze, en dat die slow is. Uit Friesland. En daar zien we dat Scholand daar in de problemen komt. Vlaggenmaast even plat gereden heeft. Eerst even de van de race en toen naar binnen. Gaat hij nog weer rijden? Maar ja, dat zal weinig helpen. Niet gebeurd, heel gaaf gebeurd. Die gaat nu naar de lijst zonder en achter voor de groot van de werk. Ja, het gebeurt van alles aan. Er blijft hij achteruit afspelen. 228, 22, 44 Klaas van der Gracht. We zien daar startnummer 8. Martin Verhoeven, Pijnakker zien we daar ook weer bij. 500 de week en we gaan naar jou hè. John not making a very good start, and it's 228 in the lead. Number 44, who's that number 8 in third place. 1, 2, 3. Who the whole thing is going to try to try and have a crack at this one. It's Robert Crossover, down number 501, but here comes the 2, 3, 4 cars across the line. Elwell certainly moving rapidly down there in car number 501. With H.O. Van der Werf in car number 228, who leads the pack from car number 44, Klaas van Gracht. In that second place. Then we have car number 8. That's the man who's lying in third place at the moment. In the cell in third position. Car number 501. Who's making down rapidly. 217. And then just only Elwell making any impression for the English. Ja, 228 an der Spitze, meine Damen und Herren. Auf Platz 2 die Startnummer 8. Außen die 44. Ja, die 44, dann der Engländer, die 501, dann der Weltmeister, die 210, daneben Schaffnerode. So kommen sie aus der Fahrerbahner Kurve heraus. Hier kommt der Spitzenreiter, der weit steht vorne. 228, dann die Startnummer 8. Jetzt der Engländer auf Platz 3. Der Engländer auf Platz 3. Dann die Startnummer 44. Dann der Weltmeister 217. Ja, Sabine Rode steht immer weiter zurück. Und jetzt zeigen sie darüber zu Frau. Aber die da vorne den Sohn, die auch von der Welt anhören. Wenn die Kohle zu sein, natürlich der Nicolas, die gaat vorne den 28 ook van de werk. Wachtbestein aan de lijn, die gaat met die krijgt het heel erg moeilijk. Dan staat nummer 8, Martin Verhoeven, Pijnakker. De man die in de tweede man in grote problemen kwam.
voor het wereldkampioenschap. En dat was uiteraard in de eerste maand. Deze wagen toch weer op kunnen bouwen. En die rijdt daar ook op de tweede plaats. En die probeert er alles aan te doen. En Joop van der Werf uit Friesland gaat 228 voorbij te komen. En op de derde plaats is het Engeland 501 Grisauwal van Engeland. En dan volgen we een weer opgelopen. En opgelopen, die raakt hier even de vangrails. Maar de wisselwagen weer te corrigeren. Kijkjes even daar. En we zien start in de wacht. Martin Groen met Feylander. Die gaat daar aan de leiding. Joop van der Werf blijft volgen. Zien we even kijken. Waar is die kijken? Klaas van de Krant. Die daar weer gepasseerd wordt door 31 centimeter oorlog. Dat is er ook 2 zien we daarbij. Paul Henderson van de Krant. Dat kan ze weer. En de dames voor de zeggen. Dat 228 mee. Gaat in de wacht. Gaat in de hoek. 228 Joop van der Werf doen. Canada from 228 and 501, 1, 2, 3, if they run on that far side. Riding the horse from car number 8 from Canada from car number 228. Then Grisauwal in car number 501 is just put away. 1 pounder will prove that lane. Car number 217 to the back of the track. He's certainly in the fight if they come into the house straight away. So he might have walked in car number 422. Desperately trying to make up some ground if they flash past the box. This one still undecided. Anything could happen. That car is being passed now, but it's still number 8. That's the lead car over on that far side. Martin Verhoff from young man in car number 228 and Elwell taking the lead in car number 501. So Thunder in Howell and using the bumper on that bottom turn. Goes up to the second place. 100 there as well. Each two holding the side inside by and coming into the house right away. Ja, meine Damen und Herren, und das Rennen spitzt sich so. Der Weltmeister versucht jetzt in das Geschehen vorne einzugreifen. Wenn er sieht, dass die Startnummer 8 auf und davon ist. Jetzt kommt der Weltmeister, hat Probleme mit seinem Mann. Wenn sie noch einmal, hat den Engländer aber bereits markiert. Jetzt wird natürlich den Schützen von den Engländer hinten drauf. Wird abgeblockt, der Engländer. Geht voll in die Halten. Ja, die 8 ganz klar vorne. 228, 217. Dann die 422. Dann Sabine Rode. Ich hab damit Sabine Rode, meine Damen und Herren. 8 an der Spitze. Dann die 228, 217, 501, 422, 31 Klaus. Ja, und dann die Melden inderdaad ook natuurlijk genoeg. De voorsprong niet kan vergroten. Dat betekent dat die overgaan inderdaad de finale gaat winnen. En dat willen we uiteraard van harte. Dat is veel meer 28 Joop van der Werf. Die tot op dit moment inderdaad de huidige wereldkampioen 207 die nog op die derde plaats kan behouden. Oh, Grisauwal van Engeland, 501. Gaat er zijn naar buiten, dat kost een nieuwe plaatsje. En het is 422 die daar de plaats van hem overgenomen heeft. En dat is de vierde plaats van Martin Groen met Feylander. Daar komt hij aan de leiding. We hebben nog 300 te gaan als de werelddoorval. Op de tweede plaats is het inmiddels 217. Is het inderdaad 217 rondronden de derde plaats. Heel erg goed. 228 Joop van der Werf. Vierde plaats voor 228 in van Engels en Linden. Kunnen we dat zo snel vinden? Nee, laten we maar even doorgaan. Sabine Rode zit daarbij. Bij de eerste 5, die doet het heel erg goed. En die weet zichzelf al die heeft een probleem te gaan. We hebben al 4 doorkomen. Nog 200 te gaan. Let's go. Dus 2 afgelopen door de man in de hoofd. Car number 8 in that first position. 1 corner right to the back. Car number 217 making a bid in the closing stage. And this one to get close up to it. It's car number 8 is leading now for 217, 1 corner. And then up on the road in car number 228. The first English contender is now number 422, Nigel Wharton. And he's overtaken 501 Grisauwal. And right behind Chris is number 44. Into the house right away again, and it is still car number 8, and 1217, 120 in that position, then 228, and 31 for the Rode, and 422, Nigel. Ja, und die Startnummer 8 an der Spitze, dahinter der Weltmeister und Sabine Rode auf Platz 4. Eine gute Leistung von der Dame, meine Damen und Herren, an der Spitze. Und da kommt er, ja, 270. Dann 228, dann Sabine Rode, 31 und dann 422. Ja, meine Damen und Herren, das war erstmal das Finale. Meine Damen und Herren. Dames en heren, start nummer 3 in oktober, de volgende internationale wedstrijd hier. Waar we de afsluiting hebben voor het kampioenschap van Nederland. Hier in de Superstock, dames en heren. We gaan het even naar jullie delen. Wij zetten nog even een plaatje op.
Oké, dankjewel. Stockcar Formule 1 op de baan. Voor de laatste wedstrijd van deze middag. Laatste aanwijzingen van minder wedstrijdleiding. En de stockcar nummer 1. Ja, we zijn onderweg. Voor de snelste mannen die achteraan moeten sluiten om hier te proberen hier de wedstrijd te winnen. Ja, ze komen snel naar voren. We zien daar 55, we zien even daar. En daar zijn we hier aan het voetballen. 40, Jan Nieuwenbeer kan 33 jaar lang staan. We zien daar Jan Nieuwenbeer kan, dan zien we ook van der Huls. Van de 11 moet ik zeggen, uit zijn uit de starting op 45. En wij gaan even kijken. We gaan naar jou, hè. Well, the last event for the Formula 2s and the Super Stocks in front of the stock and run for the children and the moment. Check here to follow. Winning the round a bit over on the far side, but of course remember that some of the rest of Formula 2 stock cars are somewhat underpowered compared with the Super Stock cars which actually race over here in the Netherlands. Down the back straight, but 33 at the moment from 25, just moved up into second place. Ja, die staat nummer 33 voor dat veel dan voor de 25. Dan die staat nummer 9, dan de 25. Natürlich will die 25 das Finale gewinnen. Vor allem also muss mächtig Dank machen. Da kann es nicht vorstellen. Dann die 9, die 45, dann die En als je de kans krijgt om het doeltje weg te geven, dan zal hij dat niet wagen. En dat is ook gewoon dan nog zien we van de tweede plaats weg. De plaats is voor start nummer 1. De plaats is voor Struurs uit en eruit. Geen weinig zet ik in de lucht.
35, 33, 212, 46 and 142. Ja, so war die Reihenfolge, meine Damen und Herren. Gewonnen hat die Startnummer 25. Zweiter, die Startnummer 33. Dann die 212. Dann die 46 und dann kam die 142. 142 auf Platz 5. Und jetzt, meine Damen und Herren, zum letzten Mal am heutigen Sonntag, Stocker Formel 1. Die ook af en toe nog even in een stokker rijdt. En dat betekent, dames en heren, start nummer 33. Ladies and gentlemen, NACO, stock, and driving number 217 car, ladies and gentlemen, Peter Folding. In number 217, Peter Folding. Stock car races. Wij gaan starten voor de sprinterrace en de heren zijn onderweg. En het begint aan donker te worden. Ja, ja. Het is 5 voor 6, het begint donker te worden. En we hebben veel geld, niet de mannen kunnen veel geld verdienen en die weten dat. De laatste race van deze middag, 22 luihobbers uit Friesland aan de leiding. Wie zit daar op de tweede plaats? Dat is 422, Michael Watson van Engeland. Uit 20 zaken loopt er nog nooit in daaraan weer. Of is het er niet over wat Friesland even kijken. Aan de leiding 422. En er is Michael Watson van Engeland. Luihobbers op de tweede plaats, Martin Groen Treinager 217. En dat is dus 217. Kijkt u mee, dames en heren, maar dat is Piet Folding. Piet Folding. NACO wordt niet meer even genomen, die zijn er voor 22, kan hij met de hand stoten, wat hij springen, loopt die kleine kant op, wil hij zwingen, voor 22, NACO wordt met man in de hoofd, die had de zoek, gaan hem mee, and getting this ready around here, but look at John Land, he's moved up in the third place, in car number 53, in comes Chris Elwood in car number 501, Lou Roberts in car number 22, in Young Off in car number 228, and Paul Harrison in car number 2, they're all ready to head down the back straight, still NACO Walk in car number 4, 22, leading the pack, once again, moving rapidly up and down very straight, at a very high speed indeed. Goes into green 4, still 90 Walk in car number 422. From hiding the Hopkins really giving them a stick in car number 8. John Land is in third place in car number 53. Ja, meine Damen und Herren, das letzte Rennen, die 422. Dahinter aber dann die 8. Dann kommen zwei Engländer auf Platz 3 und 4. Mal sehen, ob es so bleibt. Mächtig sanft macht die Startnummer 8. Startnummer 8 will natürlich die 1000 Gulden extra Geld einstecken. Ja, die Startnummer 8. Dann kommen die beiden Engländer 53, 501 und der dritte Engländer mit der Startnummer 2. Dann kommt aber der Weltmeister mit der 217. Hier vorne die 422 Gold. 250, dat is 33, die Golding. Ja, weet je dat 217 Ron Kroon zijn wagen uitgeleverd heeft. Het is aanleiding, nog steeds staat hem nog 422. Michael Walton, als hij zo door gaat, neemt hij 1000 gulden mee naar uit. Maar Martin Groen van Treinager op de tweede plaats 500. De derde plaats is nog steeds in de handen van 53 John. En die komt dichter en dichterbij. Vierde plaats in de handen van 501. 501. Dat is Chris Elwood van Engeland. Chris Elwood van Engeland. 217. Dat is dus die Folding. Daarachter staat nummer 2 Paul Harrison. En ik heb het idee dat de Nederlanders de pijp een beetje uit hebben. Want het zijn allemaal Engelsen. Behalve dan op die tweede plaats. Kan die naar de houden. Start nummer 8. Wij van Gerrijden hebben de 8 kilometer doorgekomen. En we geven snel die microfoon weer over. En jou hè. And it's still nice work now for number 422, but Catalan is also making to make an impression now in car number 53, chasing the Huff all the way down the back straight, trying to get close enough for Russell at second place in the Huff. It's 422, Nigel Walk, and he's in the lead around turns 3 and 4, comes into the Huff straight away yet again. It's 422, Nigel Walk, the Huff goes a little bit wide, Tomlin trying to come through on the inside, the Huff shots him up, he's still right up there in the lead. It's 422, number 8, and 53, first, second, third places in fourth place, this is how we're down the Cargo 1. In comes Peter Folding, remember, English number 43, but driving the 217 car in this event. And the two happening down there in London, Bravo, side by side as they go down that back straight. It looks as if London's trying to get through to that second place as they come into the whole straight away. Still Nigel Walton, car number 422, and John Van moving up to second place, car number 52. Ja, und der Engländer ist vorne
meine Damen und Herren, das ist nicht zu glauben. Und auch der zweite Engländer ist jetzt auf Platz 2, die 8 auf Platz 3 zurückgefallen. Ja, beide Engländer führen das Feld an, dann kommt erstmal die 3 und dann kommt schon wieder ein Engländer. Ja, wenn es um das große Geld geht, da sind die Engländer vorne, meine Damen und Herren. Das sieht man jetzt. Hier kommen sie. 422, 53, dann die Holländer, ja, dann die 501, dann kommt die 160, ja, 217. Keine Chance hier für den Kabinerode dabei zu sein, Klaus. Ja, dankjewel. We zien inderdaad dat 4 vele punten Nigel Worthing from Engeland, dat hij inderdaad de leiding vast in handen heeft, hier zelfs enige tientallen meters uitgelopen. We zien dat inderdaad startnummer 8, Martin Verhoeven vrijmaken. Die heeft het hoofd moeten buigen voor startnummer 53, John Lund. Oh, je daar gaat Martin, de tweede maal vanmiddag en daarmee zo nee, de derde plaats niet kwijt. Nee, op de vierde plaats 501, Chris Howell. Chris Howell van Engeland, 217 uur, 33 Piet Pauling. Daarachter staat in de 2 Paul Harrison. Daarachter is het even kijken, staat in de 10 problemen voor. 228 Joop van der Berg, jammer van Joop van der Berg. De band is eraf gevlogen, de kunt zien dat ze allemaal te leiden hebben. Oh, by the way, playing situation pulling off the track. There is Nigel Worthing, 422 in first position, in second position 53, John Wang. Marty the Hawker had problems on the top turn, just a lap or so ago in car number 8 hit the fence. In fourth position is Chris Howell in car number 501, then comes Peter Fording in 217. Then Paul Harrison in car number 2, that's first spot there. And we're into the closing stages of this one. It could be a bit last step. We'll get a consolation win for the English. Nigel Worthing up there in car number 422 from John Lundy, number 53. Then Marty the Hawker, 30 in car number 8, followed by Chris Howell in car number 501. Peter Fording in car number 217, Paul Harrison in car number 2. And that's how they are. Into the home straight they come with the leader still, 422, Nigel Worthing. Die letzte Runde, meine Damen und Herren. Die letzte Runde für den beiden Engländer. Für die Startnummer 422, für die Startnummer 53. Dann auf Platz 3 der Holländer. Bitte seinen Platz halten. Der Engländer die 501 greift noch einmal an. Der Engländer greift noch einmal an. Und dann kommt die 217. Und hier kommen die beiden Engländer gewinnen. 422, 53. Dann der Holländer mit der Startnummer 8. Dann die 501 und die 217. Das war's, meine Damen und Herren. Das war's. Am heutigen Sonntag, liebe Sportfreunde. Alles klar. So war der Einlauf hier, liebe Sportfreunde. Das Rennen ist zu Ende. Den letzten Lauf haben 2 Engländer. Okay, Nigel, come forward. There we are. 427, Nigel, ladies and gentlemen, the same here and it is a nice round of applause. Come on, right there. Ladies and gentlemen, the sponsorship all making you worth a while. Okay, we go on to second place. Guess who? He had a little bit of trouble with running the hospital, but he put it away there, and that was it. 53, John Lund. Okay, we go on to the third place. Martin Verhoeven nog in Nederlander. Over de derde plaats. Ja, wat niet genoeg, nadat niet even. Martin, gefeliciteerd. Wij zitten nog even naar te kijken, maar ik moet even afsluiten. Ik heb er wel weer weg. Martin, nog maar even, dan moet ik nog weer afronden. Water was, hè. Goed eruit.